Que hacen los parejas que funcionan bien, no son perfectas, no viven en una postal eterna ni están libres de conflictos, pero han entendido algo esencial, ama no es feroz, es compartir sin encadenar. El ama sano no nace de la urgencia, ni del vacío interior, nace de la libertad. Cuando una persona se acerca a otra porque siente que sin ella no puede vivir, lo que se crea no es un vínculo equilibrado, sino una relación sostenida por el miedo. El miedo a quedar solo, a no ser suficiente, a no ser elegido por nadie más. En ese terreno, el ama pierde su esencia y se transforma en dependencia emocional, una forma silenciosa de esclavitud afectiva que confunde cercanía con necesidad. Elegir a alguien conscientemente es muy distinto a necesitarlo. La necesidad exige, reclama y se desespera. La elección observa, decide y se compra. Mit desde la claridad. Cuando alguien ama desde la elección, no lo hace porque no tenga options, sino porque ha evaluado, ha reflexionado y ha decidido quedarse. Esa decisión no se basa en la creencia, sino en el deseo genuino de compartir la vida con otro ser humano, sin renuncia a la propia identidad. La dependencia suele disfrazarse de romanticismo. Frases como sin ti no soy nada, o te necesito para ser feliz, suenan intensas, pero esconden una fragilidad peligrosa. Colocar la propia felicidad en manos del otro es una carga injusta y una renuncia a la responsabilidad personal. Ninguna relación puede sostenerse de forma sana cuando uno de los dos se convierte en el salvavidas emocional del otro. En las relaciones que funcionan bien, cada persona es capaz de sostenerse a sí misma. Tiene un mundo propio, recursos emocionales, proyectos y autoestima. Desde ahí, el encuentro con el otro no es una búsqueda desesperada, sino una elección consciente. Si comparte desde la abundancia, no desde la falta. Si ama porque se quiere, no porque se necesita. Elegir también implica libertad para us. Y aunque suene duro, es precisamente esa posibilidad la que hace que la decisión de quedarse tenga valor. Cuando alguien permanece por obligación, por miedo o por dependencia, el vínculo se vacia de autenticidad. En cambio, cuando alguien se queda sabiendo que podría pero no quiere, el ama se vuelve genuino, profundo y digno. La elección consciente permite amar sin perderse, permite cuidar sin controlar, acompañar sin invadir, comprometer sin anularse. Es una forma de amar que no suplica ni se impone, que no se aferra ni se disuelve. Un amor que entiende que compartir la vida con alguien no significa entregarla por completo, sino caminar juntos desde la libertad interior que hace posible un vínculo verdaderamente sano y humano. Los parejas que funcionan bien no evitan los conflictos, los enfrentan con respeto. Entienden que el desacuerdo es parte natural de cualquier relación entre dos personas distintas, con historias, valores y formas de ver el mundo, que no siempre coinciden. Pretender pensar igual en todo no es amar, es negación de la individualidad. Lo que realmente marca la diferencia no es la ausencia de discusiones, sino la manera en que se gestionan cuando aparecen. El respeto se vuelve esencial precisamente en los momentos de tensión. Cuando las emociones se intensifican, muchas personas bajan la guardia ética y dicen cosas que hieren, humilan o digan marcas difíciles de borrar. Los parejas que funcionan bien saben que no todo vale en una discusión. No utilizan el dolor del otro como arma,
no descalifican, no ridiculizan ni cruzen limites que dispues no si puden reparar con disculpas. Respeto en el desacuerdo implica escuchar de verdad, no solo esperar el turno para responder. Implica reconocer que el otro puede tener una percepción distinta sin que eso lo convierta en enemigo. En lugar de imponer, buscan comprender. En lugar de ganar, buscan entender que está pasando entre ambos. Esta actitud no debilita la relación, la fortalece, porque crea un espacio seguro donde expresa a lo que se siente sin temer a ser atacado. También significa asumir responsabilidad emocional. Los personas no culpan constantemente al otro, ni se colocan siempre en el rol de víctima. Reconocen sus errores, aceptan cuando se equivocan, y entienden que ceder no es perder, sino cuidar el vínculo. Saben que el orgullo excesivo es uno de los mayores enemigos del amor, porque levanta muros donde debería haber puentes. El respeto en el desacuerdo se refleja en los límites. No se amenaza con abandonar la relación cada vez que algo no gusta. No se manipula con el silencio. No se castiga con la indiferencia. Estas conductas no resuelven conflictos, los enquistan. Los parejas que funcionan bien hablan, aunque incómodo, y buscan soluciones en lugar de acumular resentimientos. Cuando el respeto está presente, el conflicto deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad de crecimiento. A través del desacuerdo, la pareja aprende a conocerse mejor, a ajustar expectativas y a fortalecer la confianza. Se comprende que amar no es evitar las diferencias, sino aprender a convivir con ellas sin perder la dignidad ni el cuidado mutuo. En ese equilibrio entre firmeza y consideración se construyen relaciones que no solo sobreviven al conflicto, sino que salen de él más conscientes, más sólidas y más humanas. Amar no debería implicar desaparecer. Sin embargo, muchas personas confunden el amor con la fusión total. Con la idea de que una relación funcione es necesario renunciar a partes esenciales de uno mismo. Cuando esto ocurre, el vínculo empieza a construirse sobre la pérdida de identidad, y lo que al principio parece entrega, con el tiempo se transforma en vacío, frustración y resentimiento. Los parejas que funcionan bien entienden que amar no es diluirse en el otro, sino compartir el camino sin dejar de ser quien se es. Cada persona mantiene su individualidad, sus valores, sus intereses y su espacio emocional. No porque hay menos, sino porque se ama lo suficiente como para no abandonarse. Cuando alguien se traiciona a sí mismo por sostener una relación, el costo emocional es alto y tarde o temprano aparece el desgaste. Perderse en el otro suele comenzar de forma sutil. Se dejan de lado opiniones para evitar conflictos, se abandonan amistades para no incomodar, se renuncian a sueños personales para adaptarse al proyecto del otro. Al principio parece un gesto de amor, pero en realidad es una renuncia silenciosa que va apagando la autenticidad. Una relación no se fortalece cuando uno se achica para que el otro brille, se debilita. Caminar juntos implica respetar los ritmos y las diferencias. No es necesario pensar igual, sentir igual o decir lo mismo en todo momento. Los parejas sanas aceptan que cada uno tiene su propio mundo interior y que ese mundo merece ser cuidado. No intentan irse mutuamente ni imponer cambios para encajar en una idea idealizada de pareja. Cuando ambos conservan en su identidad,
el amor, si vuelve más libre y más real. Si eligen desde la autenticidad, no desde el sacrificio forzado. Si acompañan sin invadir, si apoyan sin controlar, si aman sin posas. Esta forma de vincularse crea un equilibrio don ninguno, si siente atrapado ni anulado. Además, mantener la individualidad fortalece la atracción y el respeto. Admirar al otro es más fácil cuando sigue siendo una persona completa, con criterio propio y autonomía emocional. Dos personas que se reconocen como individuos y no como extensiones del otro construyen una relación más sólida, más honesta y más duradera. Amar sin poderes permite crecer juntos sin dejar de crecer por separado. Permite compartir sin exigencias desmedidas, comprometerse sin anularse y construir en nosotros que no aplasta al yo. En ese equilibrio sano, la relación deja de ser una carga y se convierte en un espacio donde ambos pueden ser, sentirse y desarrollarse con libertad y coherencia emocional. La comunicación honesta es uno de los pilares más importantes de las relaciones que funcionan bien, porque no se trata de hablar más, sino de hablar con verdad. Muchas parejas creen que evitar ciertos temas es una forma de proteger la relación, cuando en realidad el silencio prolongado solo acumula malentendidos y resentimientos. Cada lo que duele no fortalece el vínculo, lo debilita lentamente. Ser honesto emocionalmente implica expresar lo que se siente sin máscaras ni jugos. No significa decirlo todo de cualquier manera, sino hacerlo con responsabilidad y respeto. Las parejas sanas entienden que la sinceridad no está reñida con la impaciencia. Se puede decir la verdad sin herir, pero para eso hay que tener claridad interna y disposición a escuchar, no solo a ser escuchado. La perfección emocional no existe. Nadie reacciona siempre de la misma forma. Nadie gestiona todas sus emociones sin falla. Pretende una relación sin errores emocionales genera frustración y expectativas irreales. En cambio, la honestidad permite reconocer las propias limitaciones, aceptar las fallas y trabajar sobre ellas. Una pareja que puede decir esto me duele, esto no me gusta, o me equivoco, tiene muchas más posibilidades de crecer que una que aparenta estar bien todo el tiempo. Las parejas que funcionan bien no esperan que el otro adivine lo que sienten. Saben que el ama no es telepatía y que la claridad evita conflictos innecesarios. Expresa necesidades, límites y emociones no es egoísmo, es responsabilidad afectiva. Cuando uno habla con claridad, le da al otro la oportunidad de comprender, de ajustar y de cuidar el vínculo de forma consciente. El silencio, utilizado como castigo o como escape emocional, suele generar distancia. Cuando algo no se dice, no desaparece, se queda esperando, acumulando gesta, explota en el momento menos adecuado. La comunicación honesta permite resolver los conflictos cuando aún son manageables, antes de que se conviertan en barreras emocionales difíciles de derribar. Hablar con verdad también implica estar dispuesto a escuchar verdades que no siempre resultan cómodas. Las parejas sanas no se defienden atacando, ni invalidan lo que el otro siente. Escuchan, procesan y responden desde la reflexión, no desde el impulso. Entienden que escuchar no es estar de acuerdo, sino respetar la experiencia emocional del otro. Cuando la comunicación es honesta, la relación se vuelve más liviana, se reduce la tensión, se fortalecen la confianza y la conexión emocional. No porque desaparezcan los problemas, sino porque existe un canal abierto para afrontarlos con madurez, respeto y autenticidad emocional,
el compromiso, auténtico, no surge del temor, a quedarse solo, ni de la prisión de mantener, una relación a cualquier costo, sino de una decisión libre y consciente. Cuando alguien se compra, mit por miedo, lo hace desde la inseguridad, y es tipo de vínculo suele estar cargado de dependencia, resignación y frustración. Permanecer junto a otro solo para evitar la soledad, convierte el amor en una obligación silenciosa que termina desgastando a ambos. Las parejas que funcionan bien entienden que el compromiso no es una cadena, sino un acuerdo voluntario. No se quitan porque no tengan options, sino porque desean estar ahí. Esta diferencia es fundamental, porque transforma el vínculo en un espacio elegido y no impuesto. Cuando la permanencia es fruto de la libertad, cada gesto de cuidado tiene un valor real, porque nace del deseo y no de la necesidad. Comprometerse desde la libertad implica asumir responsabilidad emocional sin perder la autonomía. No significa hacer lo que uno quiera sin considerar al otro, sino decidir conscientemente cuidar la relación porque se valora. En este tipo de compromiso no hay amenazas de abandono, chantajes emocionales ni culpas disfrazadas de amor. Hay coherencia entre lo que se siente, lo que se dice y lo que se hace. El miedo a la soledad lleva a muchas personas a tolerar situaciones que atentan contra su dignidad. Si acepta el maltrato, la indiferencia o la falta de respeto, con tal de no quedar solo. En cambio, cuando el compromiso nace de la libertad, existe la capacidad de decir no, de poner límites y de elegirse si la relación deja de ser sana. Esa posibilidad no debilita el vínculo, lo dignifica. Las parejas que funcionan bien no prometen eternidad a cualquier precio. Entienden que el amor no se sostiene con juramentos vacíos, sino con acciones cotidianas. El compromiso libre se renueva cada día, no se da por sentado. Se elige cuidar, escuchar y respetar, no por obligación, sino porque se considera valioso hacerlo. Comprometerse desde la libertad también implica aceptarse como individuos completos. Nadie es la salvación del otro, ni su única fuente de bienestar. Cada persona es responsable de su propia vida emocional, y desde ahí decide compartirla. Cuando ambos entienden esto, el compromiso deja de ser una carga, y se convierte en una alianza consciente entre dos personas que se acompañan sin anular. En este tipo de vínculo, el amor no aprisiona ni genera miedo. Se construye sobre la confianza, la coherencia y la elección diaria de permanecer, sabiendo que quedarse tiene sentido precisamente porque no es una obligación, sino una expresión genuina de libertad emocional.